Hi students, good morning. Today I discuss decimal form, that decimal numbers is some fractions whose denominators are not powers of 10 can be converted to such form, that was decimal form. That how to convert it to decimal form. Therefore, here 1 by 2, you are already studied 1 by 2 converted into decimal form, that is 0.5. Then this denominator is not a power of 10. How to do that power of 10? Then 1 by 2 is multiplied by 5, numerator and denominator by 5. Therefore, 1 into 5, 5 by 2 into 5, 10. Then 1 0 divided by 10 means 1 decimal, 0.0. Therefore, 1 numbers before put a decimal. This is the form. Then if this is a prime number, 2 is a prime number. Which number is multiplied? We get a power of 10. Therefore, 2. 1 prime number. Then 2 is multiplied by 5. Then to make 2 as power of 10, it is multiplied by 5 1 times. Then now example here 4. 4 is 1 to factorize. For factorization of prime numbers. Prime number 2. 4 divided by 2. How many times? 2 times. Here 2 into 2. 4 is right. 2 into 2 means 2 square. 2 square. Therefore, to make 2 square as power of 10 is multiplied by 5 square. 5 square. 5 square means multiplied by 25. Therefore, here 2, 5 powers are 2. Therefore, multiplied by 2 into 5, 10, all raised to 2. Therefore, 10 raised to 2 means 100. Therefore, 4 is multiplied by 5 square or 25. We get denominator is 100. Therefore, 1 by 4 multiplied by 25. Here also multiplied by 25. Therefore, 25 by 100. Therefore, put a decimal. 2 zeros. Therefore, write number 25. 2 numbers before put a decimal. Therefore, 2 decimal form. Then again 3 by 4. Denominator. 4 is right. 2 square. Reason 4 is factorization. 2 into 2. 2 into 2 means 2 square. Therefore, 2 square. To make 2 square, a power of 10 is multiplied by 25 or 5 square. Therefore, 2 sides are multiplied by 5 square. Therefore, 5 square means 5 into 5. 5 into 5, 25. 25 into 3, 75. By 2 into 5, 10. 10 square means 100. Therefore, 75 is right first. Denominator divided by 100 means 2 decimal. Put it 2 numbers before a decimal. Similarly, 1 by 8. Therefore, 1 by 8 factorization. Denominator 1 to factorize. Therefore, 8. How many 2s are the first prime number is 2. 8 2 how many? 4 times. Again 4 2 times. Therefore, it multiplied by 1 5. Therefore, we get 10. Again multiplied by 5, we get 10. Then again this 2 multiplied by 5, we get 10. Therefore, 2 into 2 into 2 is 8. To make 8 has a power of 10 is multiplied by 5 thrice. 1, 2, 3. 3 times. Thrice multiplied by thrice. Thrice means 5 into 5 into 5. 5 cube. Therefore, 8 is right. 1 by 2 cube is multiplied by 5 cube. Denominator also, numerator and denominator also multiplied by 5 cube. Then 5 cube means 125. Here 5 into 2, 10. 10 cube means 10 cube. 10 into 10. Then what is 10 into 10 into 10? 10 cube.
is 10 into 10 into 10, 1000. Therefore put 1000. Therefore decimal is 0.125. Therefore we get 3 decimal point. A number, put a 3 numbers before a decimal. Therefore denominator is 2 cube. Therefore it is multiplied by 5 cube. 2 cube is, to make a power of 10, is multiplied by 5 thrice. Similarly, we get another number 1 by 5. 1 by 5 is, to make a 5 as a power of 10, is multiplied by 2. Reason, 5 into 2 is 10. Therefore 2 by 10. 2 by 10 means what is the decimal? 0.2. Then similarly 2 by 5. How to write 2 by 5? 2 by 5. 2 by 5. 5, to make 5 as a power of 10, it is multiplied by 2 1 times. Therefore 2 into 2, 4. 5 into 2, 10. Then put a decimal 0.4. Similarly, I write now 25. How to write 25? 25 factorization. 25 factorization is 5 into 5. Therefore, it is multiplied by 2, we get 10. Here also multiplied by 2, we get 10. Therefore, 25 is right. 1 by 5 square. Therefore, 5 square, to make 5 square as a power of 10. Therefore, 2 5s, therefore, multiplied by 2 twice, or multiplied by 2 square. Then what is 2 square? 2 square means 2 into 2. 4. Then 5 into 2, 10. 10 square means 100. Then what is the answer? 4 is right first. 2 numbers, 2 zeros, therefore 2 numbers before put a 0. Here similarly 2 by 25. 2 by 25. Therefore 2 by 25 means 5 square. 5 square is 5 is multiplied by 2. Here 5 square. Therefore it is also multiplied by 2. Therefore 2 square. 2 square. Then what is 2 square? 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. By 4, 2 into 5, 10. 10 square means 100. Therefore put a decimal 8, 2, 0. Therefore 2 numbers before a put a decimal. This is the fraction whose denominator not powers of 10 can be converted to such a form. Example, another 1 by 125. How to write 125 multiplied by 125 is right. 25, 125, 5, 25, 5, 5. How many 5s are there? 5 cube. Therefore 5 cube is, to make 5 cube is the power of 10, it is multiplied by 2 cube. Here 5 into 2 is 10, therefore cube. Therefore 2 cube. Therefore 2 cube means 8. 8 into 5 cube. What is 5 cube? 1000. Therefore what is answer? Write 8, 0, 0.0. Therefore here some fractions whose denominators are not powers of 10, it can be converted into a decimal form. How to write a decimal form? First, 2 ആണ് താഴെയെങ്കിൽ 2 10 ആവാൻ വേണ്ടി എത്ര കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 5 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡെസിമൽ ഇടുക. ഇവിടെ 4 ആണ്. 4ൽ എത്ര 2s ആണുള്ളത്? 2 into 2 ആണ് 4. അപ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ വേണം. 2 സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് 2 5s ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 5 into 5 ആണ് 25 കൊണ്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 25 by 1000 കിട്ടും. എന്നിട്ട് 2 ഡെസിമൽ ഇടുക. അതുപോലെ 4 ആണെങ്കിൽ 2 സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 സ്ക്വയർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 75 by 100 വരും, ഡെസിമൽ ഇടുക. അതുപോലെ 1 by 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 നമ്മൾ 2 into 2 into 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് പവർ ഓഫ് 10 ആക്കി മാറ്റാൻ 5 ക്യൂബ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 125 by 1000 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 3 ഡെസിമൽ ഇടുക. ഇതുപോലെ 5 ആണെങ്കിൽ അത് പവർ ഓഫ് 10 ആക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ 5 ആണ്, അപ്പോൾ 2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ
25 ആണ്. 25 നമുക്ക് 5 into 5 ചെയ്യുക, അതായത് 5 സ്ക്വയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ 5 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 5 10 ആക്കാൻ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 5 സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് 2 സ്ക്വയർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ 2 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇവിടെയും 25 ആണ്, അപ്പം 2 സ്ക്വയർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് 1/125. 125 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 into 5 into 5 ആണ്. അപ്പൊ 5 ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് 5 into ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് 2 ക്യൂബ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 1000 ആണ് താഴെ 8 ഡെസിമൽ ഇട്ടാം. ഇതാണ് എന്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ 10 അല്ലെങ്കിൽ 10 ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട രീതി. അപ്പോൾ 2 ആണെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 5. 4 ആണെങ്കിൽ 25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 8 ആണെങ്കിൽ 125 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 5 ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 25 ആണെങ്കിൽ 4 കൊണ്ട്, അതായത് 2 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 125 ആണെങ്കിൽ 2 ക്യൂബ്, അതായത് 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിനോമിനേറ്റർ ടൈംസിന്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റി